Witam wszystkich uczestników bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Hebdowska, jestem przedstawicielem handlowym producenta Novicom i właśnie dziś spotykamy się na pierwszym spotkaniu w tym roku, gdzie będziemy mówić o nowościach w 2022, które już wprowadziliśmy, czy będziemy wprowadzać w naszym unikalnym produkcie, jakim jest ADDNET, który stanowi właśnie integrację kontroli dostępu do sieci NAC oraz zarządzania usługami sieciowymi. I właśnie pierwsza część w języku polskim będzie należeć do mnie, gdzie będziemy mówić o właśnie samym Novicomie, a o naszej koncepcji cyberbezpieczeństwa i pokrótce przejdziemy sobie przez produkty, a następnie już o samym clou naszego spotkania będzie mówił nasz dyrektor techniczny, pan Petr Linke, który w języku angielskim zaprezentuje dane nowości w ADDNETie i zaprezentuje je również w live demo. W takim razie spokojnie możemy zaczynać. Kilka słów o samym Novicomie. Otóż właśnie Novicom jest czeskim producentem, który specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań sieciowych do zarządzania, zabezpieczania, monitorowania sieci. Orientujemy się głównie na średnich, dużych klientów, ale przede wszystkim na klientów, którzy potrzebują wysokiego poziomu zabezpieczania swoich sieci. To, co nas wyróżnia również na rynku, to jest to, że wraz z naszymi partnerami staramy się promować dostęp do aktywnego nadzoru bezpieczeństwa SOC i realizujemy to właśnie przez nasze wyjątkowe portfolio oryginalnych czeskich produktów. Jakie tu właśnie widać są, czyli BVS, ELISA i dziś omawiany ADDNET. To, o czym warto jeszcze również wspomnieć, to, że sprzedaż realizujemy tylko i wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanej sieci partnerskiej, którą mamy oczywiście w Czechach, mamy w Polsce, mamy za granicą. I tutaj właśnie już przechodzimy do wizji Novicomu, przy której mówiąc warto wciąż naciskać na globalny problem, z którym wszyscy się borykamy, z którym wszyscy walczymy, a mianowicie z roku na rok na coraz większy wzrost liczby oraz nasilenia cyberataków. I właśnie staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak to wszystko się dzieje, gdzie właśnie faktycznie coraz bardziej wzrastają milionowe finansowe straty, które ponosimy, oraz ataki te bardzo często mogą również dotyczyć naszego fizycznego bezpieczeństwa i nie tylko. I właśnie po konsultacjach z naszymi partnerami, klientami, z naszego własnego doświadczenia wyprowadziliśmy dwa argumenty. Jeden jest to wciąż to, że organizacje, zarządy organizacji, kierownictwo wciąż nie docenia złożoności problemu dziedziny, jaką jest cyberbezpieczeństwo, a co za tym idzie, przeznaczamy na to mniej zasobów finansowych i ludzkich. I właśnie druga kwestia jest to kwestia tego, że cyberbezpieczeństwo jest scedowane bezpośrednio na dział IT. Dział IT, który już obecnie jest zajęty zapewnianiem codziennych operacji, administrowaniem sieci i właśnie cyberbezpieczeństwo jako dodatkowy, a istotny obowiązek totalnie wyczerpuje zasoby ludzkie i finansowe. I właśnie są to te dwa główne powody, które według nas właśnie wspierają wzrost liczby ataków i nasilenia ich, które tak naprawdę nie pozwolą nam się efektywnie przed nimi bronić. I właśnie tu wchodzimy już w cyberbezpieczeństwo jako jeszcze bardziej złożoną dyscyplinę z perspektywy organizacji, która wewnętrznie musi zakupić nie jedną, dwie czy kilka technologii, ale musi pokryć właśnie szereg obszarów, dziesiątki obszarów właśnie wewnętrznie. Jest to jeden aspekt, na który właśnie wiele organizacji nie może sobie pozwolić. Kolejna kwestia jest ta kwestia tego, że posiadamy wyspecjalizowanych pracowników, jednak wciąż jest ich liczba niewystarczająca na rynku i pracują w godzinach roboczych, podczas gdy ochraniać naszą organizację powinniśmy 24 godziny na dobę. I właśnie na podstawie badania, które przeprowadziliśmy wraz z firmą Deloitte, właśnie możemy wskazać, że ponad 90% organizacji nie jest ekonomicznie gotowych na to, aby zbudować wyspecjalizowany zespół, który może
w stanie rzeczywistym stawić czoła hakerowi. I co w takim razie proponujemy? Proponujemy, aby współdzielić specjalistyczne źródła cyberochrony z ekspertami. Przez ekspertów mam tu właśnie na myśli usługę najwyższego nadzoru bezpieczeństwa, jaką jest SOC. W Czechach mamy około 20 SOC-ów i właśnie mamy pewnego rodzaju określenie, z jakim SOC-iem, z jaką usługą SOC chcemy współpracować. Jest to przede wszystkim tylko taki SOC, które w dowolnym momencie, bez współpracy z adminem klienta, jest w stanie zareagować aktywnie na cyberincydent w czasie rzeczywistym. I właśnie tutaj pojawia się nasza wizja aktywnego SOC-u, gdzie mówimy, że aktywny SOC to taki SOC, który z jednej strony właśnie ma udostępnione narzędzia do zarządzania siecią i informacje o sieci klienckiej, natomiast z drugiej strony jest w stanie zaoferować to bezpieczeństwo w trybie 24/7 dni w tygodniu i jest w stanie wyprowadzić właśnie aktywną odpowiedź na cyberincydent. Tutaj chciałabym podkreślić, że nie mówię tego, że właśnie Novicom jest SOC-iem. Otóż Novicom posiada autorskie, zaawansowane technologie oraz wiedzę, czyli know-how, które pozwolą właśnie klientowi zsynchronizować się, połączyć się z aktywnym SOC-iem, a z drugiej strony pozwolą operatorowi SOC-a na pozyskanie informacji o sieci z różnych źródeł oraz na wyprowadzenie aktywnej odpowiedzi na cyberincydent w czasie rzeczywistym. I tutaj właśnie na podstawie wspomnianego badania wyprowadziliśmy optymalny model bezpieczeństwa, jaki możemy zaoferować firmom, który dzieli obszary bezpieczeństwa na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz współdzielone, czyli takie, które firma powinna czy organizacja pokryć wewnętrznie oraz takie, które jednak rekomendujemy, aby były wsparte przez właśnie wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych. Tutaj mamy podanych kilkanaście reprezentatywnych obszarów, które właśnie musi zabezpieczyć organizacja. I tylko właśnie zaznaczając przykładowo, rzucając sobie okiem na wykwalifikowany zespół, który działa 24 godziny na dobę, faktycznie posiadamy specjalistów i jednak nie są oni w stanie, jednak pracują oni w godzinach roboczych, czyli potrzebujemy tutaj już takiego wsparcia z zewnątrz. Następne obszary to te, z którymi faktycznie, które mamy pokryte i z którymi radzimy sobie w organizacjach dobrze, jednak tutaj przykładowo już przy zaawansowanym wykrywaniu reakcji również mówimy o tym, że dobrze jest się wesprzeć właśnie wsparciem zewnętrznym, czyli jakiejś firmy outsourcującej tego rodzaju wyspecjalizowane usługi. I wracając do naszego modelu optymalnego, funkcjonalnego cyberbezpieczeństwa, jesteśmy w stanie dzięki temu, że posiadamy odpowiednie zasoby i również posiadamy wsparcie zarządu, jesteśmy w stanie wprowadzić go do naszej organizacji w ciągu 6 miesięcy. I otóż właśnie po wprowadzeniu danego modelu organizacja nie jest zmuszona do inwestowania w kolejne technologie, we wsparcie technologiczne oraz wykwalifikowany zespół, który by pracował 24 godziny na dobę. I z naszego doświadczenia opartego właśnie na badaniu dotyczącym niedoinwestowania cyberochrony wiemy, że organizacje mogą zaoszczędzić właśnie koszty rzędu od 50 do 70%. I co się dzieje dalej? Również wchodzimy już w nasz pierwszy produkt, jaki jest właśnie BVS i właśnie wizualizacja zasobów IT oraz ich komunikacji, a również ich wpływu na usługi biznesowe. Dalej idziemy do L2 monitoringu, na którym możemy postawić sobie tak istotne, korowe dla organizacji usługi sieciowe jak DHCP, DNS, zarządzanie adresacją IP oraz również kontrolę dostępu do sieci wraz z segmentacją, mikrosegmentacją. I właśnie ten obszar stanowi zintegrowane zarządzanie usługami sieciowymi wraz z kontrolą dostępu do sieci, jakim jest ADDNET.
czyli temat naszego dzisiejszego spotkania. I na samym końcu właśnie mamy ELISę Novicom, która zawiera w sobie log management oraz CM. I właśnie wszystko to stanowi przestrzeń, w której może pracować operator sieci, który chroni naszą sieć kliencką. I tutaj przechodzimy już do naszych poszczególnych produktów, gdzie właśnie głównym tematem rozmowy jest rozwiązanie ADDNET. ADDNET, które łączy w sobie tak istotne usługi sieciowe jak DHCP, jak DNS oraz zarządzanie adresacją IP oraz kontrolę dostępu do sieci NAC, co właśnie pozwoliło nam wejść o poziom wyżej, jeśli chodzi o podniesienie efektywności zarządzania przestrzenią adresową IP i kontroli dostępu w sieciach dużych oraz w sieciach rozproszonych. I tutaj właśnie można zwrócić uwagę na to, że ADDNET, który jest już obsługiwany przez operatora po wstępnym szkoleniu, nie musi być obsługiwany właśnie przez wyspecjalizowanego admina. I właśnie ADDNET pozwala nam na wprowadzenie porządku w naszej sieci. Przede wszystkim całkowicie upraszcza potrzeby, które są związane z zarządzaniem adresacją IP w sieci oraz w zakresie bezpieczeństwa dostępu do sieci. I tutaj również pozwala nam dodatkowo na pełne zbieranie informacji z różnych źródeł, czyli z operacji TDI, NAC, następnie z bardzo silnego L2 monitoringu oraz w zdalnych lokalizacjach o przepływu danych oraz również o logach, które pobieramy z syslogu. I wszystko to właśnie stanowi środowisko, na którym pracuje operator SOC, który, jeżeli posiada właśnie dostęp również do ELISy, ma możliwość odkrycia pojawienia się jakiegoś danego zagrożenia i właśnie pozwala nam to również na ocenę incydentów bezpieczeństwa w ramach SOC. Następnie dzięki BVS-owi jesteśmy w stanie sprawdzić wpływ infrastruktury IT na dane usługi i aplikacje biznesowe. I właśnie dzięki współpracy wszystkich tych produktów jesteśmy po właśnie wykryciu zagrożenia w stanie wyprowadzić natychmiastową reakcję na incydent dzięki rozwiązaniu ADDNET. I tutaj właśnie to, co mówi o ADDNETie, to szczególny zakres funkcjonalności, jakim właśnie operuje, a mianowicie jest to połączenie sfery administracji oraz sfery bezpieczeństwa. I tutaj właśnie możemy wymienić chociażby tylko punktowo kontrolę dostępu do sieci, segmentację, mikrosegmentację, zaawansowane polityki sieciowej, dalej również wspomniane usługi sieciowe DNS, DHCP, zarządzanie adresacją IP, różnego rodzaju możliwości integracji z zaawansowanymi systemami wykrywania, czy chociażby pobieranie informacji z bardzo silnego L2 monitoringu, czy switchy, czy kopii switchy. I właśnie wszystko to pozwala nam na właśnie współpracę z SOC-iem oraz również na danie operatorowi, niekoniecznie adminowi wyspecjalizowanemu, środowiska do zarządzania i zabezpieczania sieci. Następnie drugi produkt, o którym będziemy bardzo krótko mówić, jest to właśnie BVS, czyli Business Visibility Suite. Właśnie mówimy, że jego celem jest przejęcie kontroli nad infrastrukturą IT, czyli jeżeli chcemy znać zasoby IT w naszej sieci, jakie są między nimi relacje, właśnie BVS jest w stanie eksplorować sieć, przedstawia nam aktualną sytuację sieci, właśnie zasoby IT oraz ich zachowanie, ich relacje i dzięki temu, że znamy właśnie wizualizację komunikacji sieciowej, jesteśmy w stanie modelować usługi biznesowe i ich zależności w ramach infrastruktury IT. I tutaj istotne również pokazujemy główne przypadki zastosowania BVS-u.
Chociażby tutaj kilka jest wskazanych, jak migracja systemów centrów danych do środowiska chmury, jak uproszczenie wstępnych kroków wymaganych do implementacji NAK-a, czy widoczność procesów usług biznesowych i wizualizacja relacji z operacjami IT. I teraz już przechodzimy do naszego ostatniego systemu, jakim jest właśnie Novicom ELISA. Novicom ELISA jest właśnie systemem, który pozwala na gromadzenie, korelowanie, analizowanie logów i spełnia wymagania większości organizacji, czy też ustaw takich jak RODO, ISO i inne. Po wstępnym przeszkoleniu nawet niedoświadczony użytkownik jest w stanie już tworzyć bardziej zaawansowane filtry i administrować systemem. Początkowo ELISA była opracowana jako log manager i właśnie w takiej edycji podstawowej również pozostała, jednak są dwie, ponieważ druga edycja jest to właśnie edycja CM, gdzie mówimy już o bardziej zaawansowanych mechanizmach związanych z korelacją. Przykładowo tutaj mamy właśnie kilka kluczowych właściwości ELISY, jak również tworzenie własnych reguł, pozwala również na wzbogacenie danych ze źródeł zewnętrznych. Mamy też możliwość obliczania ryzyka dla danego zdarzenia, czy odkrywa również zmiany w konfiguracji urządzenia, do czego nam służy przykładowo wbudowany change auditor. I tutaj właśnie już takie podsumowanie, gdzie mówimy o tym, że właśnie pozwala nam ELISA odkryć od takich podstawowych korelacji po korelacje zaawansowane, czyli otrzymujemy informacje o tym, że jakiś użytkownik po 6 miesiącach nieobecności próbuje nam się zalogować 10 razy do naszego systemu. I właśnie jest to, czy też inne jakieś bardziej zaawansowane, czy inne możliwe alerty w zależności od potrzeb admina. I przechodząc już właśnie dalej do takiego podsumowania, w jaki sposób nasze produkty pozwalają na podniesienie wartości użytkowej usługi SOC. Otóż właśnie współpracując z BVS-em, z ELISą oraz z ADDNET-em, dzięki BVS-owi mamy wgląd w zasoby IT oraz ich wpływ na aplikacje biznesowe oraz usługi biznesowe. Następnie mamy ład w sieci dzięki DDI i NAK oraz zaawansowanym politykom sieciowym. Również jesteśmy w stanie zbierać dane z różnych źródeł, takich jak L2 Monitoring, Flowy czy syslog. Ponadto również możemy ewaluować zagrożenia dzięki log managementowi oraz CM-owi, a wszystko to pozwala nam również we współpracy z ADDNET-em na wyprowadzenie aktywnej odpowiedzi na cyberincydent w czasie natychmiastowym. I właśnie z naszego doświadczenia jesteśmy w stanie powiedzieć, że nasi klienci, którzy mieli zaimplementowane nasze rozwiązania, byli w stanie bardzo szybko zonboardować SOC, czyli mogło to zająć nawet 2 dni. I właśnie w tym momencie jest to wszystko z mojej strony. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować i w tym momencie właśnie w języku angielskim clue naszego spotkania, czyli nowości dotyczące w 2022 roku produktu ADDNET, będzie mówił nasz dyrektor techniczny, pan Petr Linke. What I wish speak here, ADDNET really rapidly grow with his functionality, and we made many improvements in ADDNET system. I wish speak here about news which was done in year 2020. So the first, this is the Alert Center. Alert Center is a module which allows send incidents or standard problems which is done on the network to the upper system like a security operations center. So it is done on predicate input modules, which provides the detection, and incidents are sent to the upper system via output modules,
which provides the connectivity to the upper system. I explain this is can be done by email, by SMS, or by special APA like CEF, Common Event Format, or other systems which is supported by many CM systems which is used on security operations centers. So this really simplifies administrations about the incidents and standard security or productional problems on the network. Typically, for example, you can see send the incidents from layer 2 monitoring, for example, that on the network appears in the same time the same MAC address on more locations. Or for example, that somebody try to connect to your network and appear more authentication fails, and so on. For example, from DHCP that the machine sent the DHCP message where the fingerprint is changed. This is typically, for example, when somebody tries set the same MAC and IP address on another device. Another news is cable book visualization. You know that ADDNET provide a functionality that tell you where the device is connected, on the which switch, which port. If you have implement cable book, ADDNET tell you in this floor, in this room, and so on. But now you can insert into ADDNET floor pictures, and ADDNET provide fully visualization where the device is connected in real time. Another, Anya spoke about this, is the news is microsegmentation. What is the microsegmentation? ADDNET has ability when during network access process send the authorization information, and authorization information is typically to which VLAN should be the device connected. But another authorization information can be sent the dynamic ACLs. In this case, we can set dynamically ACLs, which is only for the session of this device. And in this ACLs is done the microsegmentation. I explain you on live demo. And this is very powerful, for example, for blocking ransomware attacks. Of course, we can set that some device can connect to the network in some time. For example, that on some network for users, that the devices can be connected from 7 a.m. till for example, 4 p.m. And in other time, the device is not able to connect because this is the standard working hours of the users. And in other time, no chance to connect. But you can set the violation, for example, for PCs of admins. So no problem to set the security based on time. ADDNET provide real-time information from network access control. This is the information where the device, this is the switch and port, try to connect. Even the network access control authentication was failed. So we know that somebody try connect to our system and where this device try to connect. And if we use full .1x, for example, user authentication or machine authentication, we know the username or the machine ID of the device. So this is very nice feature because you have completely all information to detect intruders in which try to connect to your network. So, and what news was done in last year?
So in the first half, we implemented improved DNS interface, because you know that ADDNET provide the functionality of DDI, DHCP DNS IPAM, and many times ADDNET do not provide own DNS services, but control typically Microsoft DNS services. Because if the customer the customers have in the network Microsoft Active Directory, it is necessary that the DNS services will be provided on the Microsoft servers. So ADDNET is able to control these DNS servers. So it is no problem if you, for example, put a new device to the network and you set the DNS name of the device, ADDNET automatically update the DNS records in DNS servers of Microsoft. But there is a possibility to provide fully synchronization between this foreign DNS and ADDNET. In this case, if ADDNET is put it new into the network, we can read all DNS information from the Microsoft systems automatically and provide fully synchronization. That is very nice because it really helps to connect ADDNET to existing systems. Another feature which is improved with cooperation with Microsoft Active Directory is that ADDNET automatically synchronize list of Microsoft Active Directory users and groups. That is really nice because many times you have, for example, in the network thousands of users, and ADDNET automatically read list of all users. So simplified after that using of ADDNET with full 802.1x. Another model is supported because ADDNET normally on network access control provide the best security. The best security is done on this device, these users, for example. But it, for example, on universities or on schools, is many users which can connect on any device. In this case, we provide the possibility that on registered device, so not only on any device, but registered device in ADDNET, any valid credentials. This is typically for universities and schools. Authorization, you know what is authorization? This is to which VLAN or which dynamic ACLs will be sent to the switch for session of the device. This authorization can be based on membership in Microsoft Active Directory group. In the second half of last year, we provide REST API. REST API, this is really very nice feature, how ADDNET can interoperate with other systems. Here is a possibility that other system can pull information from ADDNET. For example, that Security Operations Center can pull information about some device and receive where the device was connected in some time and so on. If the device in this time has a valid DHCP lease, if which credential is for example, was used for network access control and so on. This is really very nice feature because our vision is that it is necessary that information from other systems, network access control, DHCP, CM, some, for example, security operation tools, which provides, for example, flow monitoring and so on, must be put it together automatically. That operator, which is typically in on SOC, can do the decision. Yes.
So this is really very nice future which is implemented to the ADDNET. And the second is that now it is possible, if you have some security tool which provides really good information that some device do something wrong on the network. So this security tool can automatically move this device to warranty network. This is really very nice. So, but here is one thing. This security tool must really provide true information, because if this security tool provide false positive, in this case, the false positive typically will be moved the device which is not infected or something on to the warranty. We provide many enchantments. For example, on large systems, you can create group of networks, group of switches, and so on, and you can handle with these groups automatically. For example, you can set, okay, this group of the network will be, for example, connected to this group of the switches, and on this group of the network will be implemented these policies and so on. So this really saved the time of the operators on large networks or on large systems. DNS synchronization can be done not globally, but can be done per network. This is really nice feature, which is many times used when ADDNET, for example, is put it into existing systems. So, and now I wish explain this news on the live demo. So I switch to the live demo. You can see here typical dashboard of ADDNET. You know that the dashboards is fully user. The user can create own dashboards, many, for example, not only one. And the dashboard is done by widgets. You can see here, this is the widget where is the information from IPAM. You can see here that, for example, here in this network, in last day appears 59 devices, appears there only one DHCP7, and so on and so on. Number of unknown device, number of device which provides violation, and so on. You know this, but I wish spoke about the news. So Alert Center, this is the first which I explain you. We can see here input modules. Input modules provide the detection. You can see here that I have said here 16 input modules. ADDNET support more input modules. This is, for example, DHCP fingerprint, which detects if for example, in the DHCP message, change it some information, and it help detects that for typically device spoofing, or IPAM violation rule, for example, network access port translation. This is typically input module which detects that you have something wrongly set in ADDNET, that, for example, in the network appears unknown DHCP server, or, for example, that some device move from his location, even this device is said that should be statically. This is the typically table PC. If table PC appears on another location, oh, this is normal. That this is not normal that somebody take his table PC and go to another room, to another location. So this is input modules. There exist output modules. This output modules, for example, I spoke about interoperation with CM systems, which is mostly used on Security Operations Center. One of this is leaf output. This is
log extended event format, which is, for example, used by IBM QRadar, Mail, syslog, and so on. And you put together by in-out mapping. For example, so if some event is detected by this input module, this is set by this output module, and here what should be applied to this. For example, here you put which information will be put it. You can use here many inside variables. This is in manual. But what is provided is this event log. If ADDNET something detect, you can see here, because what is sent by ADDNET to upper system is logged here. So you can see here that IPOM violation and so on. You can use to date detail. You can see here exactly what ADDNET sent to the other system. And what is important is that ADDNET inside the message sent this URL, which is the same of this. So the operator have information about detail of the event and can very simple provide deep information about this incident by right click on the mouse, info about this, and here exactly receive all information. This is the information from IPAM. This is information from sniffer. This is information from about DHCP, about where the device is located, and about DHCP leases, about DHCP events, and so on. So I go back to the Alara Center. I explain you how it is powerful on another event. I select here critical, for example, last 7 days, apply. And here I can have, for example, that on the network appears duplicate MAC address. I go look to the detail. I provide deep inspection. You can see here, this is very simple. And I can see here, okay, this is some notebook, appears on network with all is valid. Okay. So I don't know exactly if this is the intruder or not. But here I can see that normally this device is connected here in office born in the second floor in room manager, but appears in the same time in first floor in support room. So now I know that it is not possible that manager will be in on both time in his room and in support room. I have here information from the HCP events, and here is the second information, because normally is the host name sent uppercased, the NTB, but in time sometimes is sent lowercased. So the intruder provide two mistakes. One mistake that in the same time appears the same MAC address on more than one location, and the second is that fulfill wrong host name, lowercase it, but normally the device send this uppercase it. In this case, the operator can very simple provide disabling this device or move this device to the runtime. Moving to the runtime will be done very simple. Info about this. I must put it, start edit mode, change network. I select here only runtime, because here is a listing of all networks. If I select here runtime only, in this case, automatically
will be here only Quarantine networks, and ADDNET automatically select me a Quarantine born. I select here new address, update and back. In this case, this device is automatically moved to the Quarantine network, after maximum half type of lease time, ask for new IP address and receive this new IP address. The device is isolated with new IP address, and the operator only fill the ticket. Device with this IP address provide this and this. I put it to the Quarantine and assign new IP address. So very simple. You can see here a really nice feature. Another is cable book visualization. For example, we can look to DHCP events. I put it here last hour. And if I, for example, select this, this is about the location, where is the device is located. I see here on main office in third floor in boardroom 3. I put visualization information, and here I have information where the device is located. Yes, physically. On the large buildings, this is very powerful what can be provided. So Microsoft Active Directory synchronization. This is another feature. For example, when I select here sniffer with last here, this maybe it will be, sorry, I have here this Quarantine only. I must put here all alone it networks. So I select here unknown device, unknown, filter, and I can put the device, for example, to the network. I select here network authentication by MAC address, but I put it a list of NAC users. And here, if on the device should, on this registered device should use for network address authentication can be used any valid credential, I select Microsoft known user, but I can select, for example, Piotr Woliński, for example, Ania Glovna, and on this device can be authenticated only these two users. If this device can be connected on another location, if yes, okay, I select here on another location, non-native location, only Piotr Woliński can be authenticated. I select here some DNS name, Novicom demo, IP description, and so on. And very simple, I put this device to the network I connected, because in this case, here is the information for network access control, here is the information for DNS, here is, I select the IP address, for example, I can, for example, select another free from the networks. For example, when I connect it to the PC, free from networks, select PCI, stations, ADDNET offer me IP addresses, and I select here this IP address and so on. So this is really very, very simple. So Microsoft Active Directory synchronization provide really nice features for this. And I explain you new feature what is done in DHCP events. I do not speak in my presentation about this. This is complete audit of DHCP messages, incoming DHCP options, and what is sent by ADDNET, outgoing DHCP options. For example, I can put it to the new screen. So we can see here that message time and so on. All information is done. This is really powerful when you provide some in-depth inspection of DHCP problems. Typically is done for voice over IP when there's something wrong in voice over IP. So I think this is what is new
in a live demo, what I should, and we have now 10 minutes for questions and answers. So yes, have you got functionality comparison between ADDNET and Infoblox? Yes. So Infoblox is only DDI tool. So this is the first. ADDNET is DDI and network access control tool together. This is one big difference. The second big difference that Infoblox provide layer 2 monitoring only by click of the operator, but ADDNET provide layer 2 monitoring. Layer 2, this is monitoring on second layer of simplified OC model. So ADDNET provide this monitoring in real time. This is the second. And the alert center, for example, so connectivity to upper system, which is not only sending email information and so on, but this is really a tool which can be set to any, to send really any information, or not any, but most information from ADDNET to any upper system, because one of the output modules is named external script, and this external script, this is typical that can be written exactly for the upper system. So, but the main difference is that ADDNET has integrated network access control and automatically allow putting the information to the network access control. This is not necessary to set separately network access control and set separately DDI. You see this, you saw this on my live presentation. Is there integration between ADDNET and VMware networking? In this time, not. If you speak about VMware virtual switches and so VMware virtual networking, in this time, not. Yes. What about DNS security? Yes, this is nice question. DNS security, ADDNET provide functionality for updating the DNS system by the best secure methods. So ADDNET support that the dynamic updates is in language of Microsoft, securely based dynamic updates. So ADDNET support this secure model. This is done by, sorry, I have now my mind, I forgot exactly the correct word. I must look in my live demo that I have this information. Wait a moment. Oh. No, this is, sorry, I forgot this. But of course, DNS provides security, and we prepare now when for example, some customer which use the ADDNET DNS server for providing DNS services to the internet typically. So we are able now, this is in plan for this year, provide fully DNSSEC support. Yes. NSXT, I don't know. NSX, this is from VMware, NSX. This is from, this is then from I think from VMware, but I don't, can
Mr. Kubiak, can you explain better your question? Panie Wojtku, czy jest możliwość rozwinięcia pytania? Bardzo prosimy. Sekunda. O, proszę, teraz może chyba pan mówić. Okay, that's great. Thank you very much. It's much easier to say something instead of writing. It was let's say tip about VMware, because VMware has functionality called NSXT. This is microsegmentation tool inside the VMware, which provides security between zones. So it doesn't matter in this case, but I would like to ask, what about, let's say, malicious domains? Infoblox is powerful tool for, let's say, block communication with malicious domains. Has his own, let's say, approach to detect this kind of domains. For example, if domain was created a couple of seconds ago, it means it's not business as usual to provide this kind of, let's say, connection to the endpoint. So what about this kind of the DNS security on this level? So yes, there is when we spoke about the security, there is two ways. The security which is provided by own DNS servers, which is typically DNSSEC, name it DNSSEC. Of course, you are talking about the let's say protocols to exchange information. Okay. Yes. But I was asking about malicious domains, malicious addresses. Yes, I fully understand. Yes, I fully understand. Yes, you know the functionality about the DNS firewall. Yes, yeah, I fully something understand. like that. Yeah. In Infoblox is this functionality is named DNS firewall. Yes, this functionality will be, I hope, this year, because it is not ADDNET has no problem to provide this information. Yes, this functionality, because ADDNET support, if you have some listing of these bad domains, if you have this listing, it is not problem that ADDNET support this. Yes. But the problem is where you receive the information about these bad domains. And now we are looking for some pay services where we can buy this information in time, not only one time, but in time. And in this case, if we will find this service, ADDNET will be able to provide this functionality, because this is not about the possibility if ADDNET can do this this service or not, but this is about where you receive the information of the bad DNS domains. Of course, you're right, but as you know, that malicious domains living about couple of minutes, sometimes days, because when they are listed on the, let's say, blacklist, they are not, they are no more. Sure. So, okay, they are no more used. So yes. I thought about the let's say some
some other, let's say, tools to be sure that this is domain which was, let's say, created more than, for example, 7 days ago. Because if there is a malware, in fact, there is always high volume of, let's say, tools to know about this kind of domain. Okay. The other question is, what about deep inspection inside the DNS protocol? Because there are a lot of tools to do exfiltration of data using this kind of protocol. Yes, sure. So briefly, yes, my answer briefly. DNS firewall based on a list of malicious domains or bad domains. This will be supported, I hope, this year, because this is in the plan. Yes. Okay. The deep DNS inspection of the DNS protocol is not planned, because ADDNET is typically inside tool. So typically installation of ADDNET is that ADDNET do not provide own DNS services, but control external DNS Microsoft servers, because this is inside on the local network. Yes. And if you wish, for example, have the full DNS firewall, it is possible that you do not use Infoblox, which is expensive, but you can use another system which is focused only for DNS firewall, and you put it on the perimeter, so the internal DNS servers call forward or DNS requests to this DNS firewall servers, which provide this functionality. So because really ADDNET is typical inside tool, we have only, I think, 2 installation where the ADDNET provide the DNS functionality outside, which is necessary, which is for this typically necessary, and in this inside systems, typically ADDNET control Microsoft Active Directory DNS servers or provide slave DNS servers for branch offices. Yes. Okay, so, I understand. So ADDNET firewall based on malicious domains, it will be done, I think, this year. But full DNS firewall based on DNS inspection, I think this year not. Maybe next year, but this year this is not in the plan. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you very much for attention. As well, thank you, Petrze, very much for your excellent presentation and like showing us new features, especially Alert Center in live demo of ADDNET. I właśnie chciałabym wszystkim Państwu podziękować za uczestnictwo. Chciałabym też również powiedzieć, że będziemy prezentować nowości, ale również informacje o naszych w nadchodzących miesiącach, również o naszych pozostałych produktach, więc proszę pozostawać z nami w kontakcie. I poza tym chciałabym życzyć również udanego dnia. And thank you once again, Petrze, for supporting us, and see you around soon.